Okay, in last lecture, we have seen introduction about C, then history of C, some features of C programming. In this lecture, we are going to see structure of C programming. So how to write C program. So before that, we must know that to write a C programming, we required C installer, or we can say it as the C software, where we can easily download it from an internet. So just go to Google and type there setup C program, and or you can type here download C in for Windows 10 or whatever operating system you have. You just get this file, download it, open in a new tab. Okay. So from here you can download it. Here you get download Turbo C++. Just click on it. Here you get the message downloading. So this is a zip file. You can unzip it and run the C setup. Okay. So when you run it successful, you can find icon like this. You just double click it and you can open it. So we start the C programming editor, that is Turbo C. So you find the console window on the screen. To maximize it, just press Control. So this window will appear on the screen. Just press Alt Enter. So click on File and New. So this is your window where you can type the C program. Okay. So before start any program, just save your file at appropriate location. Change its extension with C, and here we change its name. Welcome. Okay, welcome.c. Its location is at C turbo C3 bin folder and welcome.c. Click on OK. So the programs now save at particular location. Okay. So in C program there are different sections are there. So first section is the document section where we write for what purpose we write this program. So this is document section. In link section, here it specify. Document section is used to give the title of the program and explain its working. So we give its purpose. We write here the why we write this program or why we execute this program. In link section, we write the all the header files that needs to include are mentioned here. Uh, in in link section, we include the header files. So in header file are nothing but the library files which include different functions. So this is important to execute any program in C environment. So we must include the required header files here. Next one is the definition section where we can define the macros, global constant functions can be defined. So this we will discuss later. But this is the definition section where we define the global variable, global constants, macros, functions, etc. Then next one is the global declaration.
here all global declarations are done. So global declaration where we declare the global variable also here. Here we can declare whatever the variable we required in the program. Then main is the main function. It starts from here. Then declaration section, in that whatever the variable are defined is known as the local variable. Then main part of the body and then sub part. So this is the section. First we define the documentation, then link, then definition section, global declaration, main function, and declaration section and executable part. After that, if we require, then sub programs we write here. So let's see programmatically. So this is our C window where we can write our program. So our first one is the documentation section, right? So in documentation section, we give the title of the program and explain its working. So here it's a optional one. If we want, then we can write here. Okay. So for that, we give the comment. So this part will never get executed. So this is program. This is simple program. This is first. So whatever the information you want to give for your program, you can write over here. Author. Okay. Next one is the link section. Here we define the whatever the library we want to include it. So I use hash include stdio.h. This is the library file that we must include to execute our program. Without it, we cannot execute the program because some functions that we are going to use in this program are included here. बघा ह्या ज्या काही लायब्ररी फाईल्स आहेत stdio.h आणि conio.h ह्यांना हेडर फाईल्स म्हणतो आपण की ह्याच्यामध्ये काही फंक्शन्स लिहिले जे आपण आपल्या प्रोग्रामिंग मध्ये यूज करणार आहे. ठीक आहे. आता यानंतर आपला सेक्शन आहे तो आफ्टर दॅट वी यूज द definition section where we define macros, global constants, functions. So here we can define the functions that we are going to use, but for this program we do not need any function or the global constant. After that, global declaration. So if we require any global variable that can be applicable for whole the program, that we define in global declaration section. After that most important function is void main. From here your program get execute, म्हणजे इथनं आपला program start होतो. So we must write void main. Main is a function. We discuss the function after some lectures. Just come to know about it that main is a function. Main is a starting function, and every program, every C program, you find the main function. Okay, so this is necessary. प्रत्येक सी प्रोग्राम मध्ये void main हे फंक्शन शिवाय प्रोग्रामच होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा कंपल्सरी पार्ट आहे असं कन्सिडर करा की याच्याशिवाय आपला प्रोग्राम होऊ शकत नाही. आणि void काय आहे? void डेटा टाईप आहे. जेव्हा आपले डेटा टाइप्स वगैरे होतील त्यावेळी आपण ते बघू. आता printf नावाचं फंक्शन आहे. ह्याची डेफिनेशन, या फंक्शनची डेफिनेशन stdio.h हेडर फाईल मध्ये राईट केली. ओके. सो त्यामुळे आपण ते डायरेक्टली यूज करू शकतो. printf फंक्शन त्यासाठी यूज केलं जातं तर आउटपुट स्क्रीनवर प्रिंट करण्यासाठी. ओके. सो हियर आय यूज printf and give the message welcome to C. Every statement in C programming ends with semicolon. So here we must give semicolon, and after that I use the function getch. Getch, why we use getch? So whenever we run the program, it just shows the output on the screen.
Let's see what happen if we do not use getch. Okay. So I run this program. To run this program, first compile it by pressing Alt plus F9 key. So when we compile the program, you find this window on your screen. Here main file name is welcome.c, compiling editor welcome.c, lines compile 464, warning 0 and error 0, available memory 1969. Press any key. So it successfully compiled. After that, you can execute your code by pressing Ctrl F9. So here we press Ctrl F9 and we did not find anything on the screen because it just print and come out. So to check the output, I write here welcome to C. And if we want to see an output, we just uncomment the section, uncomment the line get ch, and then we again execute the program. And here we find welcome to C. बघा समजते तुम्हाला, जर आपण गेट सीएच जर वापरलं नाही तर काय होतंय, आउटपुट येते पण ते आपल्याला शो होत नाही, कारण की आउटपुट फक्त प्रिंट करते स्क्रीनवर आणि त्यानंतर डायरेक्ट प्रोग्राम मधनं बाहेर येते. जर आपल्याला तो मेसेज जर आपल्याला कंटिन्युअसली स्क्रीनवर ठेवायचा असेल तर गेट सीएच आपण फंक्शन यूज करतो. गेट सीएच काय करतो, गेट सीएच ऍक्सेप्ट द कॅरेक्टर्स. So whatever the characters we accept, we type here or we press here. For example, whenever I run this program, I press enter. So it accepts the enter character, and until I press any key on the screen, it shows me an output. जोपर्यंत आपण काही की किंवा कॅरेक्टर एंटर करत नाही तोपर्यंत आपल्याला आउटपुटवर हा प्रोग्राम शो होत राहतो. आणि त्यासाठी आपण गेट सीएच फंक्शन यूज केले. बघा सिंपल आहे हे. फर्स्ट आहे जिथं आपण प्रोग्राम वाय वी राईट दिस प्रोग्राम, वी गिव्ह द सिंपल explanation about the program, and it's not mandatory, it's not compulsory. If you want, then only you can write this line, otherwise you can start program from here. And these two directories are important. If we do not include it, suppose I comment this, कमेंट कशासाठी यूज करतो तर तो पार्ट एक्झिक्यूट होत नाही. ठीक आहे. आता मी कमेंट लाईनला दिला आणि प्रोग्राम जर एक्झिक्यूट करायला गेलो, first I need to compile it. Takes the directory. So here also we get the output, but this directory we use for the particular function that we use in a program. Okay, so here we end with our first program. Let's go to the 3D. Okay. Next one is the comment. Just now we discussed the comment. In C programming language, you can place the comments in your code that are not executed as the part of the program. A comment starts with slash and star symbol and ends with स्लॅश अँड स्टार अँड स्लॅश. बघा कमेंट कशासाठी, जो काही आपल्याला पार्ट एक्झिक्यूट करायचा नाहीये पण प्रोग्राम मध्ये आपल्याला राईट करायचं आहे, तर त्यासाठी आपण हे कमेंटचं साईन यूज करतो. कमेंट आपण कशाही राईट करतो, स्लॅश आणि स्टार आणि स्लॅश, किंवा आपण अशा पद्धतीने पण सिंगल लाईन कमेंट पण देऊ शकतो. आणि ही मल्टी लाईन कमेंट म्हणतात त्याला. म्हणजे जेवढा पार्ट आपल्याला कमेंट मध्ये द्यायचा आहे तेवढा आपण तो कमेंट करू शकतो. ओके. बघा हा पण एक्झाम्पल आहे. जर तुम्हाला सिंगल लाईन कमेंट जर करायची असेल तर ही कमेंटची आहे, जसे आपण इथं केली ती. आणि ही आहे ती मल्टी लाईन कमांड आहे, स्लॅश आणि स्टार आणि स्लॅश. ओके. आता मेन फंक्शन वगैरे कशासाठी लागतं,
तर हे स्टार्टिंग फंक्शन आहे, म्हणजे आपला जो काही प्रोग्राम आहे तो इथून स्टार्ट होतो. त्यामुळे मेन वाईड मेनची लाईन तुम्हाला राईट करायला लागते प्रोग्राममध्ये. हा कर्ली ब्रॅकेट काय शो करतो, तर स्कोप प्रोग्रामचा, म्हणजे हे मेन फंक्शन मध्ये. हॅलो हॅलो हॅलो. तर मेन फंक्शन स्टार्टिंग लाईन आपल्याला शो करतो आणि कर्ली ब्रॅकेट त्याचा स्कोप, फंक्शनचा स्कोप. तर मेन फंक्शन मध्ये जे काय आपल्याला राईट करायचं आहे ते या कर्ली ब्रेस मध्ये आपण राईट करतो, या दोन्ही. ओके. त्यानंतर डिफरन्स बिटवीन कंपायलर अँड इंटरप्रिटर. आता सी प्रोग्रामिंग साठी आपण कंपायलर यूज करतो. कंपायलर आणि इंटरप्रिटर हे आपण लास्ट सेमिस्टर मध्ये पण बघितलं की कंपायलर काय आणि इंटरप्रिटर काय. तर कंपायलर इज अ सॉफ्टवेअर और द प्रोग्राम दॅट compiles your entire program, and interpreter is also the converter that convert your high level language into machine language and machine language into high level language. But interpreter takes single instruction at a time. आता आपण कंपायलर आणि इंटरप्रिटर लास्ट सेमिस्टरला पण बघितलेलं. कंपायलर, why we require compiler or interpreter? Because we write our program in a English language, and computer only understand 0 and 1. For that we need to convert high level language into machine language or in 0 1 format. For that we use compiler. Okay. So compiler and interpreter, the difference between them are compiler takes entire program as an input. Compiler सगळा प्रोग्राम ॲज अ इनपुट म्हणून घेतो आणि इंटरप्रिटर आहे तो सिंगल लाईन एक्झिक्यूट करतो. आता हा जो प्रोग्राम आपण आता राईट केला तर तो सगळ्याच्या सगळ्या पहिल्यांदा कंपाईल होईल, कन्वर्ट होईल, आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये काही एरर्स असतील तर ते एरर शो होतील. ओके. त्यासाठी आपण कंपायलर यूज करतो. इंटरप्रिटर मध्ये काय आहे, तर इंटरप्रिटर मध्ये डिफरन्स काय आहे, तर इंटरप्रिटर सिंगल लाईन एक्झिक्यूट करतो. आता हा प्रोग्राम पूर्ण झाल्यानंतर कंपाईल होतो. कंपाईल होतं म्हणजे काय, तर त्याचं आउटपुट जनरेट होतं. प्रोग्राम मधले जे काही एरर वगैरे फाइंड आउट करून जे काही आउटपुट्स आहेत, एरर जर इफ एरर अकर्स then it shows an error. If there is no error then it executes the program. Okay. So for that we use compiler. आणि इंटरप्रिटर काय करतो, लाईन टू लाईन चेक करतो. तर फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये जर आपण सी मध्ये कंपायलर यूज केलाय, बट इफ वी यूज इंटरप्रिटर आणि जर कुठे इथं सिंटॅक्स काय एरर जर झाला तर तो लगेच एरर शो करतो. इंटरमिडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड. ज्यावेळी प्रोग्राम कंपाईल होतो त्यावेळी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होतो. ज्यावेळी प्रोग्राम इंटरप्रिट केला जातो त्यावेळी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होत नाही. कंडिशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एक्झिक्युटेड फास्टर. तर याच्यामध्ये कंडिशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ स्टेटमेंट आहे, वाईल स्टेटमेंट आहे, डू वाईल आहे, तर ते फास्टली एक्झिक्यूट होतात आणि इंटरप्रिटरमध्ये स्लोली एक्झिक्यूट होतात. याला मेमरी रिक्वायरमेंट मोर अँड मेमरी रिक्वायरमेंट लेस. नेक्स्ट, प्रोग्राम नीड्स नॉट बी कंपाइल्ड एव्हरी टाइम. प्रत्येक वेळी प्रोग्राम कंपाईल करायची गरज लागत नाही. एकदाच कंपाईल केल्यानंतर फायनल आपल्याला प्रोग्रामचे जे काही एरर्स आहेत ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण फायनली प्रोग्राम फक्त कंपाईल करतो. एव्हरी टाइम द हायर लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन टू लोअर लेवल प्रोग्राम्स. इंटरप्रिटरमध्ये प्रत्येक वेळी एक्झिक्यूट प्रोग्राम करायला लागतो. नेक्स्ट, एरर्स आर डिस्प्ले आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक. सगळे जे काही एरर्स आहेत ते फायनली म्हणजे सगळ्यात शेवटी डिस्प्ले होतात प्रोग्राम ज्यावेळी आपण कंपाईल करतो त्यावेळी, आणि याच्यामध्ये इमिजिएटली शो होतात. जसे आपल्या सपोज जर काही एरर आला, काही ते सिंटॅक्स चुकला तर लगेच शो केलं जातं. आणि याचं एक्झाम्पल सी कंपायलर आणि इंटरप्रिटरचं एक्झाम्पल बेसिक, त्यानंतर आता आपण यूज केलं ते पायथॉन. दीज आर दी इंटरप्रिटर. Next point is compilation and execution program. In the first step, we should type our C program and save it with the dot extension C. First of all, we must save our program, and the extension for the C program is .c.
For example, our program finds some two numbers can be saved with the number name sum.c. It means the program source code is sourced in the file of sum.c. So if we do the addition, subtraction, multiplication, division, whatever the programs, give the appropriate name. For example, if we do addition, save the program with the name add.c, addition.c, like that. Okay, so your programs get saved, and if you want that program again, then you can open it. Once the program is typed, the next step is to compile the program using C compiler. So whenever we write the program, after that we save whatever we write in our program, and then we compile using the key alter plus F9. So using alter plus F9, the program gets compiled. The compiler converts the program source code into machine code. So what is the use of compiler? Used to convert the source code into machine code that we have discussed earlier. This machine code is called object code, and this file is generated with the .obj as extension name. So whenever we compile the program, at that time object file is created with the extension .obj. For example, if the source code name is sum.c, then its object file name is sum.object. Okay, so whatever the program we write with extension .c and the object file created with extension .obj. Once the object code is generated, the next step is to include the additional machine code needed by the programmer from the C program. This is called linking. So when the program compile, it converts the source code into object code. After that, it requires some linking, and then executable file get generated with extension .exe, and then we run the program by pressing Ctrl plus F9. The program get execute and desired output is generated. Okay, this is called linking. For example, printf function in the C program, then that function code is available in the C library should be included into the C program. In linking, what happened? So in last example, we use here printf function, right? So the printf function is mentioned in a stdio.h file. So this function links here. Okay, for that linking is necessary. Once the linking is completed, we get the executable file. So first process is create an object file. After that, create an executable file, and then we can run the executable file. If the source file name is some.set and the extension of executable file is .exe. So three files are created whenever you write the program. First one is the, for example, if you write the program for the addition and the program name is sum.c, then after compilation, the object file is created, that is sum.obj, and whenever you after that linking is done, and the sum.exe file is created. Finally, the executable file should be run by the C compiler to obtain the output. Since the executable file contains the machine code instruction which is understandable to the processor will be able to run it and display the output. The execution of this sequence of C program can be seen in the figure. ओके, आता एक्झिक्युशन बघा. पहिल्यांदा सोर्स कोड तो कंपाईल होणार. आफ्टर दॅट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, देन लिंकिंग हॅज बी डन, executable code is generated. After that, we run the executable file and desired output we get. So this is the sequence of program execution. Okay, next one is the printf function. Printf function, here we use the printf function to print whatever we want on the output screen. So whatever we write here, for example here, so here if I change
So in this printf function I write ICS college kid. So whatever I write enclose the round bracket that will display on the output screen, but that must be enclosed in a double quote, so it will consider as a string. Okay, here I use clr this is the function that used to clear the screen. Okay, so printf function is used to display output on screen. Then next one is some printf formats. We can use the format also. If we want to print single character, we use %c. So %c is used to print single character. So here it will print the character A as I write here %c and the character name. Okay, %d to print digital number, %f for float number, %lf for the print double number, %ld for long integer, lf for the long double, %u for unsigned integer, %e for floating point with exponential, %o for octal value, %x for hexadecimal value, percent not slash n, sorry slash. Now slash n for new line. So whenever I want to type the program on a new line, just I write here slash n and new line. So here I type ICS college head and we complete the round bracket and semicolon. So this will appear on new line. What happened? So here we can print slash and where semicolon missing unterminated. Okay, here we